Mkurugenzi. Mamen Mkurugenzi Minisode na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu nikukumbusha ya kwamba kuna mali imeingia pale kwenye mkurugenzi.co.ke. T-shirt mpya zimeingia. Mabini hats hatari, colors tofauti ziko pale ndani. So kama hujashuhudia, ingia pale mkurugenzi.co.ke, grab yourself some nice. Yeah, cause you damn well deserve it. Ama namna gani? Yeah. Mkurugenzi.co.ke is where it's at. Aha. Sinema kama case, mnajua mahali pa kuipata? philittv.com, makosa ni yangu iko pale. Ingia pale, fanya mambo yako, sikia fiti. Wow. Alright. Now, wangwana, nataka nianze hekaya leo na swali. Na waulizeje? Wakati mna interact na hizi gadget zenu, masimu, laptop, computer, sijui iPad, waga mna protect your data ambayo mnaenda mkiwacha kila mahali. Waga tu, ama nyinyi ni watu mnafanya tu mambo yenu fua, amjali. You don't care. Tambui. So leo nataka niwapatie story. Nikiguzwa, maybe nitawapatia kadhaa ya kuonyesha tu vile data yako inaweza kukutandika hapa nje vibaya sana. Okay? Now, wangwana, kuna jamaa hapa, jamaa ako sawa, anaendesha tu biashara yake polepole, ana upole, ana ubaya, jamaa mpole sana. Watu wanampenda pale kwa ofisi. Ni mtu ambaye ameweka watu wake kwa roho, amewaeka karibu. Ni watu ambao wanamtambua, wanamdhamini, wanamuombeaga kila siku, sababu boss kitu ikimfanyikia aende, kampuni ifungwe, itakuwa mbaya. Tutaishi vipi bana? Tutapata wapi boss kama huyu? Kitu wako jua ni ya kwamba saa zingine shida inafikishaga mtu kwa kona. Unaamua liwe liwalo. Najua huyu mtu ni bosi yangu na nampenda sana, lakini kuna vile amejianika hapa. Wacha tu nipone na yeye, Mungu ataelewa. Na kitu kama hiyo ilifanyikia huyu jamaa. What happened? Na huyu mjamaa waga ana run mambo yake mitandao. Ako na platforms hapa na pale za kufanya mabizi zake nini. So kuna platform watu waga wanatumia kulipa watu mishahara. Kama utaki mambo mingi nini, una download hiyo platform. Mtu akiwa na shughuli yake amekufanyia, anakutumia invoice, unaiupload kwa hiyo platform, then unamlipia through hiyo platform. So unapata mambo yako ya documentation iko sawa kabisa. Na si odu, najua kuna watu washaanza hiyo ni odu. Hapana, this is a totally different platform. Watu wangu wa accounting mnaweza jua imeanza na letter B. Now, so siku moja jamaa amejipanga sawa. So vile huwa anafanya, anaendaga anaokota hii pesa, anakuja anaiweka ndani ya hii platform. Ndio sasa mtu wake wa hesabu anaenda akidisburse kwa watu. Na sasa wale employees wake walikuwa washagundua hii ndio namna mambo inachezwa pale. Mdosi anatafuta hii ganji, anakuja anaiweka hapa, kitu kama tarehe 25, 26 inakuaga imelodiwa. Ndio by the time inagonga tarehe 30, jamaa wetu accounts anafanya mambo yake, anasukumia kila mtu mambo yake. So bosi akaenda akawekelea ganji pale, pesa mzuri pale akawekelea. Wacha tuseme ilikuwa takriban kama shilingi 1700. Akaseti pale, ndio ikifika mida, yule ambaye ako in charge, ambaye ni jamaa wa finance pale, aingie pale afanye mambo yako, aishie. Now, bosi alikuwa na kangori kamoja. Huyu bosi ni wale mabosi ambao wamekuja wakadiscover, ndio biashara yako iweze kunoga, wewe kuwa na ka online personality. Siku hizi hata mnaona mtu pengine yako na kampuni ya kuuza shamba, lakini CEO mnamfanyisha TikTok. TikTok mnampigisha hapo. Ndio at least unajua watu siku hizi wanataka ku-identify na personality. Huyu bosi wetu same. The only problem ni hiyo energy ya TikTok ana. So amefanya nini? Ame-identify kijana mdogo hapo
amuranie hii shughuli yake ya TikTok. Unajua, ndio at least hata wakati yeye anafanya vitu zake TikTok haijasimama, si kijana anafanya mambo yake. So kijana akamcreatea account mzuri ya TikTok safi, wanafanyaga ma challenge kila Friday. Wana dance hapo nini. Kijana ndio anafanya nini? Ana run. Sasa hapa ndio makosa iliingilia. Wakati walikuwa wanafungua hii TikTok, huyu kijana alikuwa na akanotice, akaona ya kwamba bosi ameweka email sawasawa na akaweka nini? Password. Okay? Makosa iliingilia pale. Kijana aligundua password ya email ni mtoto wa bosi na mwaka ya kuzaliwa. Hiyo kila mtu anajua, sababu kwa hiyo ofisi walikuwa wanajua mambo ya bosi kabisa. Hiyo huwezi sahau. Si unajua mtoto wa bosi na unajua ile mwaka alizaliwa. You are there, you know. So akaona hii password ya bosi iko hivi but ni sawa tu, haina mambo. So akaendelea kurun TikTok ya bosi vizuri, yani hakuna pressure, anafanya kazi safi kabisa. Until siku moja shida zikamweka kwa kona. Shetani akamuita mkutano hapo kwa ofisi, akamuuliza, utakula ngori mpaka lini? Until when will you eat ngori, you guy? Na uko na namna ya kujisaidia, unataka nikuambie kila kitu? Jamaa akajiuliza, niko na namna ya kujisaidia kweli? Namna nyingine isipokuwa kuingia choo? Nijisaidie aje shaito? Kwani mnalipangwa na nini? Anatutumianga pesa kwa simu. Inatumiwangwa kutoka wapi? Ni platform gani hiyo najua hiyo nini. Sasa hiyo kitu ukiingia, si ubahatishe uone. Maybe ile credentials uko nazo za TikTok, maybe ndio the same credentials unahitaji kwa hii app. Kitu ikamwambia, let me try. Akaenda akadownload hiyo app ya hiyo shughuli. It's an accounting app. Akaidownload. Hiyo app inakuwaga na njia mbili ya kuaccess. Number 1, either uweke namba ya simu ama uweke email. Akasema, akia Mungu, kama ni namba ya simu niko nayo ya bosi. Password ndio siko sure ya namba ya simu. Lakini kama ni email niko nayo na password niko nayo. So akajaribu nini? Email. Akaweka email, ikamuitisha password. Akaweka ile password ambaye anajua sini jina ya mtoto wa bosi na mwaka yake ya kuzaliwa. Enter. Inside. Akapata bosi ashaandaa. Ameweka hapo takriban shilingi 1700 na iko pale. Akaangalia akashindwa. Wacha nisimupige sana. Kwa hii 7, wacha nichune 2.5. Akaweka 250. Cha. Akaona password imetoka. Imeenda. Huyu jamaa si kumbafu. Vile aligundua akona hii nini, akasema wacha ajipange, ndio kama kitu ina work isilead kwake. Unajua ukitoa hii pesa ujitumie, si tutaona imekuja kwako. Jamaa alifanya nini? Kabla hajapiga transaction, aliingia pale kwa app ya watu wa Bitcoin. Akaangalia ni nani bado wako macho, akapata kuna merchant ajalala. Akamuuliza, ni aje mtu yangu, nikitaka Bitcoin sahi ya shilingi 1250 unaweza nitumia? Merchant akamuuliza, kwani miudu? Kwani kazi yangu ni nini? Weka pesa nikurushie Bitcoin. Jamaa akaingia pale, akaweka shilingi 1250, akatupa kwa hiyo platform ya Bitcoin. Yule jamaa wa Bitcoin akareceive pesa. Lakini pesa imekuja na jina ya bosi, haijakuja na jina ya huyu mtu amepiga. But kitu ikamwambia, hakuna mtu anaweza amuka saa hii kufanya nonsense. Akatuma Bitcoin ya shilingi 1250. Ikaingia. Jamaa akajiuliza,
kuna haja tu nitatue shida nusu. Sinimalize tu shida zangu zote, manake I am here. Nishatumbukia. Haja gani nifanye dhambi alafu ni solve shida nusu? Kama nafanya dhambi, sinipige dhambi ya kumaliza kila kitu. Akarudi pale, akauliza jamaa, nikiongeza magari, wewe hata kama ni milioni, lete niko na Bitcoin. Aha, very nice. 250 ingine. Sukuma. Ndani. Akatumiwa nini? Bitcoin. 200. Ndani. Akatumiwa Bitcoin. Shilingi 1700. Gone. Yote imeenda. Na akalala vizuri, akangoja kesho aende afanye mambo yake. The following day, watu wawili wanaamka. Number 1 ni ule mtu ambaye anashughulikiaga mambo ya hesabu pale kwa ofisi ya bosi. Number 2 ni huyu kijana wetu wa Bitcoin ambaye amelala after amefanya kazi ya maajabu pale. Wote wameamka, wako na kazi ya kufanya. Huyu mtu wa kutaandikana 1700, kazi yake nayo ni nini? Ni kuliquidate hii Bitcoin. Akaenda akaulizia, akapata kuna merchants wako wanataka nini? Bitcoin, watoe pesa. Akaenda akaliquidate. Of course aliuza na pesa ya hasara kidogo, so ile 700 ilirudi kwake ikiwa kama 600 na kitu. Haidhuru. Akachukua 600 yake, clean money, na hivyo ndio akaondokea. Hii side nyingine, ule mtu anafanyia bosi accounting, anaingia kuanza kupanga watu, anadiscover ganji hakuna. Anapigia bosi, anamwambia, bosi, kwani nilidhani uliweka ile shughuli? Bosi anamwambia, niliweka. Naona ni kama hakuna. What? Kama uliweka, tumesafishwa. Bosi anaingia na confirm, amesafishwa. Imeenda wapi? Sasa wanaanza pilka za kutafuta hii ganji imeenda wapi. Wanapiga investigation, wanapata pesa ilitolewa na nani? Na bosi. Sasa mtu wa accounting ameanza kuangalia bosi na zile macho za bosi, kwani umekuwa mkora? Si wewe tu ndio umetoa hii ganji, hata system inasema ni wewe umetoa. Bosi anashindwa, sio mimi. Mimi nimekuwa usingizi. Niliweka vizuri, nimetulia, nashangaa pesa imeenda. Mimi sija hata. Okay, wacha tujaribu tuiandame. Wakaandama pesa. Wakapata pesa imeenda kwa benki. Benki, sitasema ni benki gani, but ni benki iko hapa tu mjini. Wakapigiwa. Ni aje? Safi, naitwa bosi. Maze kuna accounting app yangu fulani imepigwa usiku na inasemekana pesa imekuja kwa account fulani iko kwa banki yenu. Okay. Wacha tuangalie, tu verify. Wale wanaangalia, wana confirm ni ukweli. Pesa imetoka kwako, hata imekuja na jina yako, imeenda kwa huyu account number fulani. So wale bosi akaambia, jamaa, shikilieni hiyo ganji, hiyo pesa imeibiwa. Nisaidieni tu na next steps. Mtu anafanya nini kutoka hapa? Akaambiwa sasa lazima uripoti, iende wakuje watupatie nini ya kuonyesha ukweli, imeripotiwa na imeinvestigatiwa, ni pesa ya wizi, sisi turudishe ganji. So the least tunaweza fanya sasa ni kuishikilia. But hatuwezi ishikilia for long. After some time kama amekuja hapa na nini, tunarudisha hii ganji. I mean, tunapatia mwenye account pesa. Bosi Tekengori police station, enda andika OB nini, makarao wamekuja wamedhibitisha huyu amepigwa usiku. Wameenda wameambia bank, huyu jamaa wetu amepigwa usiku, hiyo pesa ni ya wizi. So tafadhali rudishieni huyu jamaa, amefanywa mbaya. So after some time, Mungu ni mwema, bosi akafanya nini? Akarudishiwa ganji yake. Lakini kumbukeni, kuna mtu aliuza Bitcoin hapa katikati na alipatiana Bitcoin, akalipwa 1700. Sasa hii 1700 imeshikwa, na not only imeshikwa, imerudishiwa nani? Bosi. So kwa hii story yote, ule mtu amepigwa ni huyu mtu aliuza Bitcoin, sababu alipatiana Bitcoin, ilikuja na jina ya bosi, akapatiana pesa, imekuja na jina ya bosi, Bitcoin amepatiana kwa mtu mwingine, na hiyo kwa sheria ya Bitcoin ni makosa. So hiyo ni blanda yake. Tunaweza penda kumhurumia sana, lakini sababu alikiuka sheria. Hiyo upuzi kama hiyo ndio inafanya watu hata wanaanza kuingia, pesa ya terrorism inaanza kupitia huko kwa Bitcoin, sababu ya upuzi kama hiyo. So iwe funzo kwake. Next time akipatiwa pesa na person X, asitumie Bitcoin person Y, atumie person X. Lakini leo sitaki kuongea mambo ya Bitcoin. Mimi nataka kuongea mambo ya, unaona vile kukosa kuchunga data yako inaweza kukutandika proper. Sababu ya kukosa kuchunga
crucial data, crucial information. Bosi alinusurika kupoteza 1,700. Yani ni bahati. Alinusurika hivi kupoteza 1,700. Hata nikiwapatia story nyingine ya bonus. Bosi mwingine anapiga shughuli safi sana, na huyu bosi ako na routine. Routine yake inakuwa asubuhi akiamka, anaingia hoteli fulani. Kwa hiyo hoteli anaenda, anaorder kitu ka breakfast, anapiga breakfast, then akitoka hapo anaanza shughuli zake za siku. Unaona? Now, huyu bosi anakuaga na personal assistant ambaye wametoana mbali. So most of the time utapata wako pamoja. Unajua vile mabosi wanatembeaga na madam fulani hapa na wasaidia hapa ma appointments ni nini, kuna madam anakuaga tu hapo kando. Wako tu na yeye kila mahali. Kitu bosi ajui ni ya kwamba huyu madam ameingia kwa ngori fulani za kifinancing kibao, anahitaji pesa nyingi. Na ameenda akadiscover kuna vile anaweza pata pesa imtoe kwa ngori. So what does the madam do? Madam anajua bosi anakuaga na mjengo. I think iko hizo sides za River or something, ni mjengo kubwa. So bosi kwa itinerary yake ya wiki, on Fridays huaga anaenda anatoa pesa bank cash. Ya sababu gani? Ya kuingia site kulipa. Sababu analipa wafanyikazi wake every Friday. On Friday unahesabiwa pesa yako ya wiki, anakupatia pesa taslim cash. So on Fridays depending na mahali atakuwa hiyo Friday, ataingia tu kwa bank fulani yake, atoke na hiyo pesa, teke ngori mpaka wapi? Site, aende alipe majamaa. Sasa assistant akaambia mtu wake wa karibu ambaye ni boyfriend. Si ati walikuwa wameoana legally, ilikuwa ni kama boyfriend hivi. Akamwambia ni aje, bosi anakuaga na routine fulani. Mazee na hii ngori inatupiga hapa ya pesa, tunaweza toka. Ukaweza pata wahuni wazuri wanaweza tunyang'anyia bosi hii pesa. Mimi nitakupanga vile mtaipata. Na boyfriend alikuwa game kabisa. Sababu kama kuna kitu anajua hii town ni wahuni. Anajua wahuni left, right and center. So wakati bosi ameingia breakfast pale, si yako na huyo assistant wake hapa wanatembeaga na yeye. Assistant anamuomba simu, anamwambia bosi, "Oi, ni kama nimekata credit hapa, unaweza nisaidia na simu yako dakika moja, nipige simu kwa ofisi, nipatiane instruction A, B and C." Bosi ana reason ya kudoubt assistant wake, anampatia simu. Assistant wake anachukua simu, anapiga, ama wacha nimtumie message. Badala ya kuingia kwa message, assistant anaenda WhatsApp. Pale WhatsApp anatuma kitu inaitwa live location, anajitumia yeye. Akishajitumia live location, ana delete nini? Iyo message ya live location. Okay? Akisha delete message ya live location, anarudishia bosi nini? Simu. Bosi ako engrossed na vitu zake, hata haja notice ni nini huyu anafanya na simu yake. Yeye ako tu shughuli zake. Anarudishia bosi simu na wanaendelea na breakfast. Kile bosi ajui ni ya kwamba hii live location, huyu binti ametumia chali yake ametumia magoons wako huko. Na unajua hii live location unaweza sema unataka kuona location ya huyu mtu either 15 minutes, 1 hour ama 8 hours. Alienda kaeka 8 hours, meaning the whole day kuna wase wako mahali wanamulika tu mienendo za bosi. Wanangoja tu kitu moja, ile time ataingia bank. Bas. So unaona huyu assistant hawezi shinda kila time aki-update wahuni. Hey, sasa ndio tumeenda. Hey, sasa ndio tunatoka. Hey, itakuwa suspicious. Hata akishinda akiwa text na ana text bado itakuwa suspicious. So hii design ya live location ili work perfectly, sababu huyu mrembo hakuna kitu anasema, lakini all the information that is required is being relayed in real time. Wangwana ama jamaa walijipanga proper. Wakati waliona tu live location inasema mzee ako bank, wakajua ni bank gani, saa ngapi, na wakajipanga hapo tekengori. By the time mzee anamalizana na bank, anatoka, majamaa walikuwa wanamngojea pale nje. Walitoka pamoja wakaenda towards the area ya mjengo, wakangoja tu mzee atoke kwa highway aingie mahali deserted. Alishtukia tu gari mbili. Zimefika, zimewafungia barabara, majamaa wametoka, wameingia, wamewavuruga hapo kidogo, mpaka madama anavurugwa ndio ionekane ni kama hata yeye hakuwa na hiki, but madam ako ndani. Wakachukua hiyo pesa yote na wakaenda naye. Just like that. A crucial piece of data
inakupeana the whole day. Yani wase wanakupiga surveillance the whole day juu ya kitu kidogo tu. Now, if I go back to my first story ya ule bosi alitandikwa na employee. Employee alikama kapatikana juu after report imepigwa. Of course, huyu mtu mwenye aliuza Bitcoin alipatiana jina ya ule mtu amenunua Bitcoin. Usually kwa hizi places za Bitcoin watu watumiagi majina real. But huyu ni kama alipatiana jina za ukweli. So authorities wakadiscover mtu ambaye alitandika bosi ni huyu. Ndio hii jina yake nini. So through his gadgets authorities waliweza kumtrail. Wakaona mpaka vile ana operate kabisa. Wakaona mpaka vile alishatandika bosi hii 1700. The following day alienda akafanya tu shopping sijui town nini. Then akafunga safari akaenda mashinani kwa mama yake. Akakaa mashinani kama wiki na nusu hivi. Then akarudi. Hii yote authorities wanaona tu. Na wakati alirudi akaingia jiji wakamkamata. Ni vile tu bosi aliona since ni employee hakuna haja ya kumchachishia, akadrop charges. But hizo movement zake authorities waliweza kumonitor na wakapata. Which begs the question. Wakati data yako umeiacha hivi, wachana na hiyo story ya data. History ya surveillance. Nimechiki history ya cybercrime nini, hiyo bill imepiga kelele sana. Watu wanasema, hapana. Hiyo surveillance kidogo tunaishuku, watu wataanza kutuchukua watu okote huko nini. Very valid reasons. But where do you draw the line? Sababu it is the same surveillance ndio maze tunategemea wakati watu wametufanya mbaya. Unaona kama bosi kama huyu kupoteza hiyo pesa, it is the same surveillance ndio ilitumika mpaka ku-identify huyu kijana mahali ameepea nini mpaka wakaenda wakamnasa. So tunaweza kuwa tunatandika hii kitu na ni kitu tunahitaji. So here's my thoughts. Hiyo issue ya surveillance, it's not bad. Actually, everyone does it. Watch hata hizi documentary zote za crime, whether uko US, uko wapi nini. Watu wakifanya masihara mahali fulani, the way wanapatikanaga ni through hii surveillance tu. Si kitu ingine. Wanaangaliaga mambo yako kabisa proper. Authorities wako na hiyo capability. The problem comes in when rogue officers wanatumia hiyo system safi sana kufanya mambo yao ambayo si halali. Hapo ndio problem iko. Rogue officers wakiamua kufanya hii kitu for their own selfish interests, hapo sasa ndio wanaharibu mambo. But design yenyewe vile iko, to be really honest, I think tunahitaji juu sasa ukifanywa mbaya ni design gani ingine tutapata hawa watu. Unacheki. Number 2, wachane tu niwaambie ile ukweli tu iko hapa. I don't know. Sijui watu wataichukulia aje, but huu ndio ukweli wa mambo. Hivi ndio situation iko on the ground. Nilikuwa nacheki sometime back mazee muna cancel watu. Matelcos sana. Mkisema ati hao ndio wanapatia na information za watu. Ndio kwa maana watu wanatekwa, wanaabductiwa. Wangwana. Acheni tu niwaambie ukweli. Mambo si vile mnayaona hapa nje. That is the truth of the matter. Let me tell you, when the state wants you, no one can come in between them. Hata au telcos mnapiga kelele mkisema ati ndio wanawaseti. Niko sure wengine zinawapata tu surprise kama nyinyi. Guy, walimpata huyo, walimuokotaje? Sababu the government has mechanisms. They have ways to get you. Without the telcos, wako nayo. Hao ndio serikali mtu yangu. Our need hata permission ya mtu hao tu kwa system zao watakuokota. I'm not saying that's how it should be done. No, there are actually procedures to be followed. Wakati state imeona yenyewe wewe ni a person of interest, first order of business ni lazima kwanza wapatiana kitu inaitwa show cause.
kwa nini tunahitaji huyu mtu? Why? Number 2, lazima wa prepare nini? Request. Wa prepare request yao safi, wa state case yao mzuri hapo chini, kwa nini wanakutaka ABCD nini. Then wakimbie wapi? Kotini, waende wafanye nini? Wa apply for a court order. Judge akishapitia mambo yao aone na ukweli huu jamaa huyu ni a person of interest, then court inawaruhusu kufanya nini? Kufanya surveillance. Na hii surveillance pia ifanywe tu hivi, lazima wakae rada ni nini mnaendeleza kwa hii surveillance, ndio mtu asiget ideas aanze kufanya vitu fani na hiyo surveillance. So that is usually the procedure. But wewe unaona kama hiyo procedure huwa inafuatwa kweli? Tuseme tu kweli, hii ni Kenya at the end of the day. Hii ni Kenya. Surveillance zo upigwa tu huko kwa maeria fulani, yani hakuna mtu mwingine anajua, unatafutwa, koti haijui, telcos hawajui, but wase wanakumulika tu. They are the state at the end of the day. That is the reality on the ground. Haifai kukua hivyo, but ukweli wa mambo ni hivyo ndio iko. Yeah. Now, kuna kitu inaitwa open source intelligence. Open source intelligence ni zile vitu zetu sisi tuna feed ulimwengu. Ni information about us that is iko in public. Vitu kama sijui registration number yako ya gari. Najua nikiwa na number plate yako na nikupangie mambo naweza fanya mambo na hiyo. Na hiyo information tu, registration number yako. Nikiwa na mita namba yako ya KPLC, bado nikakuwa mtu malicious, kuna vile naweza kufanya mbaya na hiyo mita namba. But the worst of them all, hata wachana na registration number na KPLC, ile inawekaga watu kwa ngori zaidi ni footprint yetu ya nini? Mtandao. Social media yetu inatupeana huku nje. Oh my God. We are so generous with information. Tunaacha breadcrumbs left, right and center. Yani saa hii by the way kuna wengine wenu hapa nikitaka kuwaibia nitawaibia tu, because I know where you are exactly, what time na mnafanya nini na mtarudi. Najua hiyo information yote mumeniwekea tu kwa mtandao. Nikitaka kufanya kitu yani what is stopping me? So even the things that you put out on the internet, jiulize maswali sana. Jiulize hizi vitu mtu akaamua kunifanya mbaya, anaweza tumia hii kitu kuninyorosha ama kunitengeneza kwa vyovyote vile, before uachilie tu kila kitu kwa mtandao. Sometimes you guys you overshare. Kuna vitu mnaweka hapo tunajua huyu hajui. So let's be very careful. Hizo ndio vitu zinatupeana. Nilikuwa na cheki, in fact tukipiga story na one of my friends juzi. Mnakumbuka kuna lawyer fulani mazee alikuwa gunned down hiyo barabara ya Karen. So the thing that shocked me ni actually ni rafiki yangu alikuwa ananishow the following day. Na ujue jamaa amepigwa risasi jioni, kesho asubuhi there was a newspaper that outlined safari ya jamaa ya the whole day, kuanzia asubuhi mpaka jioni wakati alipigwa risasi. Unashindwa hawa watu wa gazeti walitoa wapi hiyo information yote? In under 24 hours walikuwa washajua huyu jamaa aliamkia wapi, mkutano wa kwanza alikuwa wapi, akapiga round gani wapi na akaona nani, then hii information walitoa wapi? So unaona saa zingine ni sisi tuna volunteer information zetu all willy-nilly. Yeah? Let's be very careful, man. Let's protect our data at all costs. Vitu kama ID, wacha kuanika ID yako all over the place. Hiyo ni document yako, hiyo ni wewe jiweke. Unless ni very necessary uionyeshe, na ukishamalizana nayo unairudisha. Password zako weka password za maana. Hizi password mnaweka hapa year of birth na jina yako ya pili. Ati sasa hiyo ni password. Taonyeshwa hii town. Tatandikwa hapa nje utii. Weka strong passwords. Wakati uko na hizi gadgets zako kuna vitu hauhitaji. Sasa wewe unakaa na GPS ikiwa on 24/7 kwa nini? Why? Wakati hauhitaji maps, GPS imewaka, why? Hizo ndio vitu zinafanya tunawafuata. Sababu ya vitu kama hizi ziko on 24/7. Hizo mapassword zako, umeenda ukatafuta ka notebook, umeandika password zako zote za maisha yako kwa ka notebook, unatembeaga nako, unakawacha juu ya meza vile unataka. Tunakuja tunaingia tunaona e-citizen password. YouTube password. Yani umeziweka zote hapo na ujali. Yo guys, let's be very careful. Hii episode nimesema tu wacheni ni wachanue juu hii mambo ya data. Na data yako inaweza tumika kukufanya mbaya mazee, na hakuna haja.
hakuna haja. Just be careful na vile una operate hapa nje. Sawa wadau? Bas, imekuwa tu sana, wacheni nifunge hapo, isikae ni kama ninahubiri sana. Na tuishi tu vizuri, au sio? Nyinyi wa nguvu, tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Hapo sawa.